Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is first lecture about the chapter Permutations and Combinations. I have written in short P and C. P stands for permutations, C stands for combinations. What you have to study in this chapter is you have to first understand what are fundamental principles of counting. Then this factorial notation. Then we have to study permutations. This is the main part of this chapter, learning permutations and combinations. Okay, most of the trace will be given on permutations, and when permutations we say it is arrangement. See, dictionary meaning, if you consider of permutation, it is arrangements of the objects. Now those objects can be distinct, those objects can have similar objects in that set, or you may be required to arrange those objects with certain condition, or you may be interested in arranging those objects in a circular manner. Lots of things are there. So see here, permutations of distinct objects. When all the objects are distinct, how many ways are there in which I can arrange those objects in a row? Then secondly, it is circular permutations. And another restriction is there, permutations when some objects are identical. So I cannot distinguish between the two objects. That is, means they are identical. And then finally combination. So all these part you have to study. And this is very new branch of mathematics. You have not studied anything like this previously. Up to whatever mathematics you have studied in 10th standard, it was rather different, and now it is, we are in 11th and 12th standard, you are introduced to the various branches of mathematics. One of them is combinatorial analysis. This is one very what we can say advanced branch in mathematics. It is a part of applied mathematics. What is that branch? It is combinatorics. Lots of branches of mathematics are there. Combinatorics is one of them. Probability is another. Calculus is another. Geometry is another. Curve tracing is another branch. So lots of branches are there, and you are introduced to these various branches. Trigonometry, you are introduced to trigonometry. Okay, integral calculus, differential equations, right? Then what? Then how to prove the different results in mathematics. For that you will be studying binomial theorem and induction method. That is another chapter. So lots of new chapters you will be studying now, and it will introduce you the beauty of world of mathematics. So what is actually studied in combinatorics? See, in combinatorics what is done is, these answers most of the times combinatorics deals with counting problems. In many situations in our real life we are interested in counting. Okay, for example, suppose I have with me say five boys and say 4 girls, and I want to select. Okay, I will erase this. I want to select, suppose. So out of these 5 boys and 4 girls that we have, what I have to do is 5 boys and 3 girls. I have to select 1 boy and 1 girl. Okay, so this is what total I have. There are 5 boys and 3 girls, and I want to select out of this 1 boy and 1 girl, a girl. 1 boy and 1 girl we will say. Then how many ways are there? Or suppose there are say 5 persons, and there are 5 seats like this, 1 2 3 4 5 persons are there.
and then I have to make them sit in such a way for a photograph. Suppose I want to take a snap of these 5 persons seated in a row. So how many different ways are there in which they can be they can sit on these 5 chairs? It means what? Suppose you have persons like A, B, C, D, E. मग आपण समजा असं केलं, we ask that person A to sit here, B here, C here, D here, E here. This is one arrangement. Or it can be B here, A here, C, D, E. This is another arrangement. Or C, B, A, D, E, another arrangement. So how many such arrangements are there in which these 5 persons can sit for a photograph on the 5 chairs which are available? Such type of things. This is permutation actually. So arrangements we are studying. I will enlarge the screen so that full screen we can use. So this type of questions we always face, and we have to answer these questions. Okay, suppose you are given say numbers like say 2, 9, 4, 3, 5, 6. Okay, so these are 6 numbers given, and I want to create numbers having 3 digits. तर मग ह्या 6 संख्या वापरून 3 अंकी किती संख्या मी बनवू शकतो? 3 अंकी संख्या बनवायच्या म्हणजेच काय, मला एक इथली युनिट्स प्लेस मला फिलअप करावी लागेल, 10th प्लेस मला फिल करावी लागेल आणि 100th प्लेस फिल करावी लागेल. मग मला ही जागा किती प्रकारे भरता येते? तर यातली कुठलीही संख्या मला इथे ठेवता येईल. म्हणजे 2, 9, 4, 3, 5, 6 कुठलीही संख्या मी इथे ठेवू शकतो. सो 6 वेज आर देअर इन विच आय कॅन फिल दॅट प्लेस. मग आता पुढचा मुद्दा येतो की रिपिटिशन तुम्हाला अलाउड आहे का, म्हणजे 444 ही संख्या अलाउड आहे का की नाही अलाउड. मग त्यानुसार तुम्हाला एकूण 3 अंकी किती संख्या बनवता येतील हे काउंट करता येतं. सी, दिस इज ऑल काउंटिंग दॅट वी आर डुईंग. हाऊ मेनी वेज, हा या प्रश्नाचं आपण उत्तर देतो आहोत. सो परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन हा जो चॅप्टर आहे तुम्हाला जो शिकायचा आहे, इट इज इंट्रोडक्शन टू दिस व्हेरी बिग ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स कॉल्ड कॉम्बिनेटोरिक्स. आणि याच्यामध्ये आपण काय शिकणार आहोत? परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन. दिस इज नॉट एंड ऑफ इट. परम्युटेशन कॉम्बिनेशन इज अ गेटवे ऑफ दिस चॅप्टर कॉम्बिनेटोरिक्स, ऑफ दिस टॉपिक कॉम्बिनेटोरिक्स. Or we can say this is a gateway to the field of combinatorics. It is a big branch of mathematics, branch of applied mathematics, where we are answering to many real life problems. आणि म्हणून हा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अरेंजमेंट्स मी कशा करू शकतो, हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स आर देअर, दॅट वी आर ट्राईंग टू आन्सर इन दिस चॅप्टर. ओके, आता तुम्हाला जी पुस्तकामध्ये त्यांनी इंट्रोडक्शन दिलेली आहे, that also you can read. See what they have written. See, counting is fundamental activity in mathematics. This is what I was telling you. This particular chapter, permutation and combination, answers how many ways. This is the answer that we are seeking from this. How many ways are there? So see what they have written. Learning to count was our first step in learning mathematics. We learned to count. Natural numbers we used for that. म्हणून बघा, whatever they have said, what you recall, what you must recall whenever you study this chapter, the number system, how the number system grew. Natural numbers was the first thing that we knew, human beings knew. There is one famous sentence. What is that? God created only natural numbers. Every other thing is a creation of human being. God created only natural numbers. Whatever other number systems we are talking about, rational numbers, real numbers, irrational numbers, complex numbers, integers, it is all creation of human being. So counting numbers त्यांना म्हणतात natural numbers, 1, 2, 3, etc. Whenever I am counting how many fingers I am counting like this 1, 2, etc. So that begins with natural numbers. So God created only natural numbers, right? They allowed us to count, and this was that number system. What was that? Set of natural numbers we know, right? It is 1, 2, 3 and so on. This is set of natural numbers.
Okay, so how many balls are there in a box? You are counting that. How many balls of red color, how many balls of white color, how many balls of blue color are there? Whenever you tell the number, you have counted those balls, की त्यातले लाल रंगाचे किती आहेत, ब्ल्यू रंगाचे किती आहेत, व्हाईट कलरचे किती आहेत. सो दिस इज एव्हरीवेअर वी आर काउंटिंग. ओके, मला समजा वर्गातल्या 2 मुलांना सिलेक्ट करायचं आहे, काय किती मार्क आहेत माझ्यासमोर. मग आणखी त्याच्यामध्ये कंडिशन्स असतीलच, की सपोज 1 पर्सन सेज दॅट आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग सिलेक्टेड, म्हणजे मग तो आपल्याला बाजूला ठेवावा लागेल. रेस्ट्रिक्शन्स विल बी देअर, कंडिशन्स विल बी देअर. त्या सर्व गोष्टींचा विचार करून तुम्हाला असं शोधायचं असतं की हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच आय कॅन डू सर्टन ॲक्टिव्हिटी. मग ते सिलेक्टिंग बॉईज असेल, सिलेक्टिंग बॉय अँड गर्ल असेल, किंवा मला समजा फोटो काढायचा आहे आणि 4 विद्यार्थी आहेत, त्यांना मला एका खुर्चीत म्हणजे अशा क्रमाने ठेवलेल्या 4 खुर्च्यांमध्ये मला बसवायचं आहे. हाऊ मेनी वेज आर देअर. किंवा सपोज देर आर 10 स्टुडंट्स अँड देर आर 5 चेअर्स ओनली. सो हाऊ मेनी डिफरंट अरेंजमेंट्स आय कॅन डू ऑफ दोज 10 पर्सन्स अँड मेक देम सीट ऑन द चेअर. मग त्याच्यासाठी आधी तुम्हाला 5 माणसं त्यातली सिलेक्ट करावी लागतील, आणि ती सिलेक्ट झाल्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे खुर्च्यांवर आपल्याला अरेंज करता येईल. असे अनेक प्रश्न असतात ज्याचं आपल्याला उत्तर द्यावं लागतं. लक्षात घ्या. मग ते करण्यासाठी कुठली मॅथमॅटिक्सची ब्रँच तुम्हाला उपयोगी पडेल, तर परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स, म्हणजे थोडक्यात कॉम्बिनेटोरीज. त्याचा हा एक सुरुवात झाली, तुम्हाला शिकवता येते आता 11वीमध्ये. सो बघा इथे काय म्हटलं आहे. आफ्टर लर्निंग टू काउंट ऑब्जेक्ट्स 1 by 1, म्हणजेच बाय यूज ऑफ नॅचरल नंबर्स, वी यूज्ड ऑपरेशन्स ऑफ ॲडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन इज नथिंग बट ॲडिशन, ॲज यू नो. तुम्ही 5 गुणिले 4 करता, याचाच अर्थ काय, यू आर ॲडिंग 5 4 times. But whenever you learn to multiply, we could make those additions with speed. Now in this 11th standard, we shall now learn 2 more methods of counting, and that will make our complicated counting easier. And these 2 methods are these permutations and combinations. This is an introduction to the chapter. Permutation आणि combinations मधून तुम्ही वेगवेगळी काउंटिंग टेक्निक्स शिकणार आहात. हाऊ टू काउंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन दॅट कम्स टू युअर माइंड, वाय दिस इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज इन रिअल लाईफ मेनी सिच्युएशन्स आर देअर वेअर वी आर काउंटिंग. मग ते काउंटिंग करण्यासाठी माझ्याकडे एफिशियंट टेक्निक्स कोणती आहे, राईट? दोज एफिशियंट टेक्निक्स यू विल बी स्टडिंग इन धिस चॅप्टर. मग परम्युटेशन्स म्हणजे काय आणि मग कॉम्बिनेशन्स म्हणजे काय? सी, परम्युटेशन्स रिफर टू, इथे डेफिनेशन त्यांनी दिलेलीच आहे बघा. परम्युटेशन्स रिफर टू नंबर ऑफ डिफरंट अरेंजमेंट्स ऑफ गिव्हन ऑब्जेक्ट्स when the object or orders is order of the objects is important. म्हणजे काय बघा, मगाशीच मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की समजा माझ्याकडे हे 3 स्टुडंट्स आहेत A, B, C, आणि मला यांच्या अरेंजमेंट्स करायच्या आहेत वेगवेगळ्या. ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे, म्हणजे A आधी, B नंतर आणि C नंतर, ही एक अरेंजमेंट झाली. पण A आधी, मग C आणि मग B ही वेगळी अरेंजमेंट आहे. बिकॉज हिअर B वॉज from left, if I say B is in the second position, now here B is in third position. So this is a different arrangement than this. Then what we can make? B I can bring here AC. This is another arrangement. Similarly BCA another arrangement, CAB another arrangement, and CBA another arrangement. Now there are no more arrangements. तेव्हा 3 ऑब्जेक्ट्स जर माझ्याकडे असतील आणि ते कसे पुन्हा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगवेगळे. आय कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2. 3 वेगवेगळे विद्यार्थी आहेत किंवा 3 वेगवेगळ्या विद्यार्थिनी आहेत, वेगवेगळ्या आहेत. आय कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस स्टुडंट अँड दिस स्टुडंट, बरोबर ना? परंतु समजा 3 पुस्तकं आहेत आणि त्याच्यामधली 2 पुस्तकं ही समजा मॅथमॅटिक्सची आहेत, M1ची आहेत. M1 म्हणजे मॅथ्स पार्ट 1 म्हणूया, दुसरं पण M1चं आहे, आणि अगदी नवीन पुस्तकं आहेत. त्यामुळे मला डिस्टिंग्विश पण करता येत नाही, हे कुठलं आणि हे कुठलं. आणि दुसरं आहे ते M2चं आहे. मग अशा वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स होतील का बघा. हे आता M1, M2. आता ह्यातला M1 तुम्ही इथे आणलात आणि हा M1 इथे आणलात तरी पाहणाऱ्याला अरेंजमेंट तीच वाटणार आहे. लक्षात येते का तुमच्या?
तुम्ही PCM अशी तीन, जशी ही ABC आहे तशी तीन वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स असतील तर त्यांच्या अरेंजमेंट्सचा नंबर. आणि इथे काय होत आहे की इन ऑल देर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स बट 2 ऑफ देम आर आयडेंटिकल. तर यांचे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आणि ह्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्सच्या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दीज आर डिफरंट थिंग्स, आणि त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा. वेगवेगळ्या रेस्ट्रिक्शन्स असतील, किंवा समजा असं तुम्हाला सांगण्यात आलं की हे जे 3 विद्यार्थी मला बसवायचे त्याच्यातले B आणि C एकत्र पाहिजेतच, काय जवळजवळ पाहिजे, म्हणजे ही अरेंजमेंट अलाउड आहे, ही अलाउड आहे, पण ही अलाउड नाही मग, कारण इथे B आणि C सेपरेट बसले, मध्येच त्यांच्या A बसलाय, बट दिस इज अलाउड. बरोबर ना, B आणि C एकत्र, दिस इज अलाउड. पण अशा रेस्ट्रिक्शन्स तुम्हाला दिल्या जातील त्यावेळी मला किती वेगवेगळे मार्ग आहेत, एटसेट्रा एटसेट्रा, वी हॅव टू फाइंड इन दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. ह्या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरं आपण देणार आहोत या चॅप्टरमध्ये. आणि ह्यातलं मेन, त्याला सर्वात बेसला काय आहे की आय एम इंटरेस्टेड इन काउंटिंग नंबर ऑफ वेज. तेव्हा ह्या चॅप्टरमधले जनरली कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्ही घेतला तरी इट विल ऑलवेज बिगिन हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच सर्टन थिंग कॅन बी डन. अशा टाईपच्या प्रश्नांना तुम्हाला आता उत्तरं द्यायची आहेत. वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स, त्यावेळी परम्युटेशन म्हणजे काय हे लक्षात घ्या. इट रिफर्स टू नंबर ऑफ डिफरंट अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स when the order of the objects is important, and combinations are related to number of different selections from the given set of objects. मग तिथे ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स नाही आहे बघा. when the order of the objects of the selection is immaterial. एक साधं उदाहरण देऊन आपण हा विषय क्लिअर करूया. बघा, समजा मला असं करायचं आहे की सपोज आय हॅव 3 स्टुडंट्स A, B and C. ओके, आणि मला ह्याच्यामधले 2 विद्यार्थी त्यांच्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स किती होतील बघायचे. म्हणजे इथे मला हे समजा 2 चेअर्स आहेत, आय वॉन्ट टू मेक दिस 3 स्टुडंट्स सीट ऑन दीज चेअर्स. मग माझ्या काय काय अरेंजमेंट्स होतील बघा. A, B 1 पॉसिबिलिटी, मी आता अशा डॅश नाही काढत. A, B म्हणजे पहिल्या खुर्चीमध्ये A बसला, दुसऱ्यात B बसला, याला आपण C1 म्हणूया, आणि ही चेअर C2 म्हणूया. म्हणजे C1मध्ये A ला आपण बसवला, चेअर 2मध्ये B ला बसवला. दुसरी अरेंजमेंट काय होऊ शकते, BA. मग काय होऊ शकतं, AC, CA. मग काय होईल, BC आणि CB. अशा वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स किती होणार बघा, 1 2 3 4 5 6. सो आय कॅन, बिकॉज हिला ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. बघा इथे परम्युटेशनमध्ये काय म्हटलं आहे, वेअर द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इम्पॉर्टंट. ऑर्डर इथे आधी A आहे नंतर B आहे, इथे आधी B आहे नंतर A आहे. दीज आर डिफरंट अरेंजमेंट्स. इथे A लेफ्ट साईडला आहे, B राईट साईडला आहे. हिअर B इज ऑन लेफ्ट साईड, A इज ऑन राईट साईड. सो A अँड B, ओके, बोथ द स्टुडंट्स आर सेम A अँड B, बट दे आर सिटिंग इन अ डिफरंट वे. पहिल्या खुर्चीमध्ये बसणं आणि दुसऱ्या खुर्चीमध्ये बसणं ह्याच्यात फरक आहे ना. A is sitting in first chair in this particular arrangement, B in the second chair. But whenever you do opposite, B in first seat, A in second seat. This is a different arrangement than this. त्यामुळे हे झालं. मग ह्याला म्हणायचं आपण काय की वी आर परम्युटिंग हाऊ मेनी ऑब्जेक्ट्स 2 टेकन फ्रॉम 3. पुढे जाऊन आपण नोटेशन शिकू. मग इथे आपण काय म्हणणार, एकूण ऑब्जेक्ट्स किती आहेत 3, त्यातले किती घेऊन मी परम्यूट करणार, म्हणजेच अरेंज करणार 2 घेऊन. मग ते असं लिहिलं जाईल. हे आपण नंतर शिकणारच आहोत. मी फक्त या लेक्चरमध्ये इंट्रोडक्शन देतोय तुम्हाला. 3P2, व्हॉट यू मीन बाय 3P2, परम्युटेशन्स. किती ऑब्जेक्ट्सची परम्युटेशन्स, तर 2 ऑब्जेक्ट्सची परम्युटेशन्स टेकन फ्रॉम 3 ऑब्जेक्ट्स. तेव्हा ते 3P2 म्हणजे इथे 6 आलं. हे बघा, AB एक 1 अरेंजमेंट, BA इज अ डिफरंट अरेंजमेंट. Similarly, AC and CA, these are another 2 arrangements, and then BC and CB. So these are 6 different arrangements. So 3P2 comes out to be 6. परंतु कॉम्बिनेशन मध्ये काय, तर ते आपण असं दाखवणार 3C फॉर कॉम्बिनेशन आणि 2. आता 3C2 चा अर्थ काय, हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच आय कॅन सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3. वी आर नॉट गोइंग टू अरेंज देम नाउ. हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच आय कॅन सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स. So suppose there are 3 objects like this ABC, I can select AB. तुम्ही परम्युटेशनमध्ये AB आणि BA वेगळे आहेत.
बिकॉज दीज आर डिफरंट अरेंजमेंट्स. इथे तसं नाही आहे. 2 ऑब्जेक्ट्स मी सिलेक्ट केले, ए आणि बी. Also I can select AC, also I can select BC. So only 3 possible selections are there. Because now whenever I am studying combinations, AB and BA is same for me. Because these are the 2 objects that I selected. Permutations मध्ये AB हे वेगळं, BA हे वेगळं. कारण ती अरेंजमेंट आहे. अरेंजमेंटमध्ये ऑर्डरला इम्पॉर्टंट आहे. ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. पहिलं कोण बसतंय, पहिल्या खुर्चीमध्ये कोण बसतंय, दुसऱ्या खुर्चीमध्ये कोण बसतंय, तिसऱ्यामध्ये कोण बसतंय, जर 3 खुर्च्या असतील तर त्या अरेंजमेंटला इथे इम्पॉर्टन्स आहे. इथे तसं नाही आहे. कॉम्बिनेशनमध्ये हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच यू कॅन सिलेक्ट 2 फ्रॉम 3 कोण, तर ABC. त्याच्यामधून मला 2 सिलेक्ट करायचे. मग ते AB म्हणा किंवा BA म्हणा, तेच 2 विद्यार्थी सिलेक्ट झाले, A आणि B. मग तुम्हाला त्यांना कुठे अरेंज करायचं नाही आहे. मी काय म्हणणार, मी AB सिलेक्ट केले, मी AC सिलेक्ट केले, मी BC सिलेक्ट केले, बस. दॅट आर द 3 अरेंजमेंट्स, 3 सिलेक्शन्स. पण हे 2 विद्यार्थी मी सिलेक्ट करायचे आहेत आणि त्यांना पुन्हा वेगवेगळ्या 2 खुर्च्यांवर बसवायचं आहे. मग किती अरेंजमेंट्स होतील? हा परम्युटेशनचा प्रॉब्लेम झाला. आणि सिलेक्शन नुसतं करायचं आहे म्हणजे तो कॉम्बिनेशनचा प्रॉब्लेम झाला. तेव्हा ह्याच्यातून एक लक्षात घ्या की परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स are different techniques of counting. This is first very important sentence. Now what is difference between permutation and combination? Permutation gives importance to the arrangements. Combination does not give importance to arrangement. Combination is nothing but selection. Permutation is different. Their arrangement has importance. In which order the elements are taken has importance. म्हणजे तुम्ही A आधी घेतलात आणि B नंतर घेतलात, मग दुसऱ्या वेळी तुम्ही B आधी घेतलात, A नंतर घेतलात. दिस इज अ डिफरंट परम्युटेशन. बट इन केस ऑफ सिलेक्शन जस्ट यू हॅव टेकन 2 A and B, सो दॅट इज सेम सिलेक्शन. परम्युटेशनमध्ये ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर टेकन हॅज इम्पॉर्टन्स. ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे परम्युटेशनमध्ये. इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर हॅज नो इम्पॉर्टन्स. इन हाऊ मेनी वेज I can select 2 objects from 3 objects. But in permutation, what we are studying, in how many ways we are arranging 2 objects from 3 objects. So this is the main issue in this chapter. Permutation चे कुठलाही प्रॉब्लेम करताना ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. कुठल्या ऑर्डरमध्ये ते एलिमेंट्स तुम्ही घेत आहात आणि कॉम्बिनेशनमध्ये ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स नाही. सो पुढे जाऊन तुम्ही ज्यावेळी हे सर्व डिटेलमध्ये शिकाल त्यावेळी ही गोष्ट तुमच्या मनामध्ये ठेवा की परम्युटेशन ऑर्डर इज इम्पॉर्टंट, कॉम्बिनेशन ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. अँड बोथ आर वेज ऑफ काउंटिंग. वी आर आन्सरिंग क्वेश्चन्स लाईक हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच आय कॅन डू दिस, डू दॅट, एट्सेट्रा. राईट. सो दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. Important, actually every chapter is important, not necessarily this is the only important chapter. All the chapters that you will study has importance because you are introduced to new techniques. Now see what they have said. The theory of permutations and combinations is central in problem of counting large number of objects that are impossible to count manually. See what we will say. Suppose there are 3 students. I can manually make their arrangements. On the paper also I can do that. I will say AB is one arrangement, then BA is another arrangement. That is okay when numbers are very small. But suppose there are say 10,000 students and out of those 10,000 students I have to select 7,000 students and make their arrangements. Are we going to write that on paper? Not possible. So I must develop one concrete theory by which such problems which deals with large numbers can be solved. It is not possible manually, right? The theory of permutations and combinations enables us to count objects without listing. हे लिस्ट करण्याची गरज नाही. इथे आपण ही लिस्ट केली बघा, AB, मग BA, मग AC. This is a list that you have prepared. But whenever the number of objects is very large, such listing is impracticable. We cannot do that. So theory of permutations and combination helps us to answer questions like this. So I hope you understood what is permutation and what is combination.
Permutation is nothing but arrangement. Combination is nothing but selection. Permutations, when you study arrangement, the order of the objects is important. In combinations, order of the object is not important. So with this, we will stop in this lecture. I have just tried to introduce you the chapter permutations and combinations, because this is totally new field that we are trying now. Okay. We will continue in the next lecture. Thank you.